Best greetings from Petri dish. Best greetings from the nest with wasps. Today we have opportunity to watch our wasps online. They're crawling, they're jumping, they're flying, they're sitting in a cage with their paper nest. They belong to a family of paper wasps. They're speedy. They belong to the genus Palistes. There are a lot of here males and females. So they're crowding. They're trying to escape, but no way, because we have opportunity to show them online how they, to show their behavior, to show their activity for you in different parts of the world. So switch on your camera and observe how they look like, how they crawl, how they communicate, what do they do, how they communicate between males and females, what are their differences, what are peculiarities of their behavior, anatomy, morphology. And you can watch it just online on your screen. I'm just selecting the better view, but it always depends from the light. We are active because of light. So funny, so you can watch them, how they do their deals in a cage with paper nest, their natural nest. I can do a little bit more business. I can talk a little bit more about them from time to time.
Hello, hello friends, we are observing here our beloved paper wasp of the genus Palistes. They're crawling around, they're flying, they're looking for food, they're communicating, they're sitting in a cage with their nest. They show their natural behavior in this late autumn time because it's cold outside, so we can crawl here, can find food here, can find honey, one can wait here, and they can sleep for sure. Some of them males, some are females. There are a few queens or females. And usually they're already dying in the natural conditions. But here they're sitting pretty well in the cage. And you are watching our translation from Kyiv, capital of Ukraine. Write your comments, ask questions about entomology. And this is entertaining game with paper wasps of genus Palistes. Family Vespidae paper wasps were doing the nest with special paper from wood, which is done from the wood. We're doing small paper nest without any cover. You can see some caps here. Probably there are some pupae inside, or maybe pupae already died. At least some of them just emerged. That's why we have here many males and several queens. We have been mating already several times. We have been watching it and recorded. So maybe you can watch it as well. We found here one male without wings. So maybe some other can hatch from pupa soon. Who knows? It depends from the temperature, depends from humidity and health of this pupa inside cells. You can write in chat if you have seen this paper wasp near your house, near your building, near your apartment, in your city, in your region, in your country. Are you familiar with this wasp or not? Have you been stung maybe by wasps? Are you afraid of them? Мы наблюдаем сейчас бумажный ос из рода Palistes. Обыкновенные осы Palistes. По латыни, наверное, примерно определяем как вид Palistes dominulus. Они сидят здесь на своем бумажном гнезде. Бумажное гнездо сделано из целлюлозы. Осы наскребают специально целлюлозу с коры дерева, с веточек, с деревьев, со столбов, заборов. Приносят его к своему гнезду, сделанному из нескольких ячеек. Скрепляют слюной и делают шестигранные ячейки из своего гнезда. Здесь даже два гнезда, одно побольше, второе поменьше. Но они небольшие, порядка 50-60 ячеек, не больше. Самое большое около 100 ячеек гнездо. Гнездо не имеет внешней защиты, оно не закрыто покровом, шаром таким, которым делают другие осы, веспиды, складчатокрылые осы или бумажные осы. Они складчатокрылые, потому что крылья складывают на груди и брюшке, на спинке и на брюшке в виде тонкой полоски, что предохраняет их во время движения. Такое специальное эволюционное приспособление для сохранения крыльев. Осы здесь накормлены, напоены сладкой водичкой, медом. Прекрасно себя чувствуют, потому что на улице уже плюс 10 и холодно. Они, конечно же, должны были бы или спать, или погибнуть, потому что самцы уже не найдут себе еды, а спать лягут на зиму, хибернацию, на зимовку только самки-королевы. А здесь благодаря подкормке самцы еще могут преспокойно еще и полетать несколько недель. Самцы по своей окраске очень похожи на самок. Такие же полоски желтые,
но немножко более искривленные, более яркие усики, антенны, и немножко поменьше они размером. Конечно же, самцы не имеют жала, у них генитальный аппарат, они не жалятся. И такой трехшипый генитальный аппарат, который заметен, если взять самца руками, пальцами, он будет пытаться ужалить, пытаться уколоть своим генитальным аппаратом шипиками, что ему, конечно, не удается. Но даже самочка жалится не очень больно, не очень сильно, достаточно слабо. И боль проходит через 10-15 минут. Так что мы не боимся доставать ос из контейнера и показывать, как они себя ведут. Через некоторое время покажем вам и других насекомых. Покажем вас шуршащих здесь насекомых, таких как вот эти наши куколки, которые бежат и шуршат, как мыши, потому что они живые и двигают своим брюшком, своими хвостиками. Поговорим о разведении насекомых. Можете писать комментарии, задавать вопросы. Это куколки большие, крупные, потому что это куколки, выкормленные на сирене. Это куколки большой бабочки, бражника, семейства сфингиды. Здесь наблюдается наверху голова, внизу брюшко, в голове различимые глаза, зачатки глаз, конечно же. У бабочки это продукт метаморфоза, превращения гусеницы в бабочку. Видим зачаток посередине хоботка. Вот по центру идет хоботок, до самой середины здесь круглые, полукруглые маленькие зачатки крыльев и 3 пары ножек. И даже заметные зачатки антенн усиков. У некоторых видов бражников иногда хоботок заключен в специальный такой контейнер в виде выставленного хоботка отдельного, как хобота, как у слона. Вьюнковый бражник, сиреневый бражник имеют такие выступы, очень хорошо заметные. Внешний хоботок заключен в такую специальную капсулу. Как бы там брюшка, и здесь тело, видны темные пятнышки. Пятнышки — это дыхальца, которые проходят тонкие трубочки трахеи для дыхания. А гусеница превратилась не в бабочку, а превратилась в куколку, и куколка заполнена гемолимфой. Someone is joining us. Jan, thank you for coming. Thank you for interest and curiosity. We just start to watch our different insects in culture. I just show you some pupae of deadhead moth. I'm showing this video from Kyiv, which is located in the central part of Ukraine, Kyiv, capital of Ukraine. That's right. And where are you from, Jan? Jan, I'm showing paper wasps. Yes, I'm in Kyiv. And where are you? If you're asking me about Ukraine, I'm asking about you, where you are. You are watching Ukrainian wasps of genus Polistes. Ukrainian paper wasps were sitting inside cage. One wasp here has no wings. This one, I see, I understand. This one, Polistes, has no wings. Be careful to watch it. You see, all of this one can exchange by some food. So this process is exchanged by food. Is trophallaxis. I guess you are not biologists, you are not entomologists, you are just curious about insects, curious about video. Some Ukrainian entomologists have been visiting Pakistan. Some Ukrainian entomologists have been visiting India.
In India, it's difficult to collect, but in Pakistan, Ukrainian entomologists received some permissions from Entomological Society of Pakistan and some authorities, so they have been collecting some insects for scientific research some years ago. At present moment, it's difficult to go outside on expedition for collect scientific material because of war, because of difficult economical situation, and because it's not allowed to come outside of Ukraine without special permission for young adults. Only just people on pension can freely move outside for scientific purpose as well. But there are some exclusions for sure. All just entomologists, all scientists are just dreaming about some conferences, and first of all dreaming about peaceful time for their families and for their research as well. Hello Xenia, where are you from? Are you from Ukraine or not? If not, just you can send just smile or just you can send flower. Thank you. Thank you for smile. I'm showing very funny paper wasps. They're sitting in cage for sure because I'm not afraid they sting. I'm afraid that will be just they escape from the cage. I can show you later how I keep them in my fingers easily, how they can try to sting me, but no success. I don't afraid of the sting of this wasp because they are stinging not very painfully. From time to time I can show you some other insects like this one, like this big one. This is a big one. Big pupa of hawk moth, deadhead moth, in Latin name Acherontia atropos. She's moving because she's alive. She just came pupa from caterpillar. This is a process of metamorphosis, if you know. Metamorphosis, transformation from caterpillar into the pupa and from pupa into adult moth. Here, deadhead moth, Latin name Acherontia atropos. These are segments of abdomen. And here the head. Here the head with eyes. What is your business in America, Xenia? Are you a biologist or are you just making management and economical business somewhere in... Yes, this is мертва голова. Biology at home. Це метелик, мертва голова. В нього ми можемо побачити брюшко, голову, трахеї, зачатки крилів, зачатки ножек. Сейчас. Опа. Fall down. Здесь зачатки ножек, даже зачатки усиков, которые скрываются здесь под этими
Именно внутри находится гемолимфа, разжиженная как сметана, с проходящими внутри трахеями для дыхания. Значит, только некоторое время, благодаря тому, что здесь имеется пластинка, эмбриональная пластинка. Эмбриональная пластинка внутри начнет делиться и формироваться начнутся различные органы, дыхательная система, пищеварительная, нервная, выделительная. А сейчас внутри пока что гемолимфа, жидкая составляющая подобие крови, только желтовато-белого цвета. Здесь голова, зачатки глаз, зачатки хоботка до сюда доходят и полукруглые зачатки крыльев до брюшка. Мертвую голову кушать не будем. Кушают обычно шелкопрядов в Китае. В Китае шелкопряда мы кушали. Я был по приглашению в китайской лаборатории, где разводят бабочек дубового шелкопряда, для того, чтобы они откладывали яйца, и яйца заражаются наездниками трихограммами. А разводимые бабочек дубового шелкопряда затем используют в качестве корма для людей в ресторане. В ресторане из бабочек дубового шелкопряда делают 2 блюда, которые нас угощали китайцы в городе Шиньян. 2 блюда. Почему? Потому что это икра из шелкопряда, точнее говоря, икра из бабочек шелкопряда, приготовленная в соусе со специями, в брюшке бабочек шелкопряда, набитой икрой. И второе блюдо, вот такие как раз куколки бабочек, вынутые из коконов, потому что шелкопряды дубовые плетут тверденькие коконы. Из коконов вынимают этих куколок, приготовляют, они напоминают курочку, также готовят их в соусе и выставляют как большое блюдо с виноградом или с черешней на стол в ресторане и берут каждую черешню, а именно куколку, тонкими китайскими палочками, без всякого соуса, а просто со сметаной. Напоминает, конечно, не виноград, напоминает просто сочное мясо с привкусом, с запахом насекомого, но вполне приемлемого вкуса. Китайцы, не китайцы, жуют эту куколку, выдавливают из нее, вычавливают из нее содержимое. Какую куколку? Вот такую. Не мертвой головы, а дубового шелкопряда. О чем я рассказываю. Вот это берут, которая приготовленная уже. Она достаточно твердая. А потом шкурку все выплевывают, потому что шкурка твердый хитин. И он не очень вкусный. Так что кушать мы не будем. Кушать мы уже пробовали. Мы будем наблюдать за нашими домашними осами. Сегодня домашние осы. Это осы семейства виспиды, складчатокрылые осы. Виспиды рода полистес, которые делают небольшое гнездышко на травянистых растениях, на кустарнике обычно. Или в укромных местах около домов, под крышей дома, гаража, подвала, верандой. Открытое гнездо без закрытого такого чехла шара, а именно в виде плоской пластины, из которой
на которой сидят такие осы. Часть из них сидит снизу, часть сверху охраняют. Но здесь они не охраняют, потому что большинство здесь самцы, а также самки королевы. So we're observing now paper wasps of genus Polistes. They're sitting on their paper nest. They're crowding, they're jumping, they're mating, they're feeding on honey. They're very happy to be here in this cage because it's outside very cold. Plus 10 degrees centigrade outside. It's gonna be so cold today and tomorrow because it's going to be winter very soon. It's late autumn time. In the first day of November, it's already late autumn, late fall time. And in this time already no insects outside. Some insects are still sitting on some plants. I will show you them tomorrow in other stream. These are some aphids, some Homoptera, sucking insects. Many of them still sitting on some grasses. They're still alive, even with their predators. I can show you them later. I have collected some samples. I hope to collect tomorrow, if it will be not raining, some aphids to show you how they look like, how just larvae of aphids are crawling around aphids colony and feeding on them. There are no ants already outside. Ants don't like this temperature plus 15 and rain. Ants are hiding somewhere down there underground. No wasps flying around, no bees flying around. Only in the apiary some freshly emerged honeybees can be flying if sunshine is coming in the midday time. Today was sunshine, so I think in some apiaries was good day for some honeybees, which they can fly a little bit outside of beehives. But majority, the whole honeybee colony is already sitting and just buzzing, little bit buzzing inside beehives in Ukraine. In Ukrainian beehives waiting for hibernation during the winter, waiting for next spring, for next summer, for next gathering honey next season, because they have been collecting the whole season honey, and Ukrainian beekeepers have been collecting honey from honeybees. Maybe some of them were devoted beekeepers. There remain some honey for honeybees, but maybe some just are feeding them just with sugar solution. It depends from their business. Some people are devoted beekeepers and honest entrepreneurs, but some beekeepers are just lazy beekeepers. They're just lazy entrepreneurs. They can feed their honeybees with sugar to get more honey from sugar. It's also possible sometimes. You can observe here in the central part now the funny wasp male without wings. This male is crowding in the center and not buzzing because it has no wings. Just wings have been deformed during this process of emergence. We don't know the reason. Wasps can communicate all together like ants as well. Now many people do like to enjoy some keeping cultures of ants, but if you have your own building in a village with some roof, you can check the place with roof near your garage, near your house, so you can find this paper wasp. Maybe if you are still in the warm place in Ukraine, you can collect this wasp in some regions like Odessa or Nikolaev, in southern places, where it gets so a little bit warmer than in Kyiv. But I'm translating this video from Kyiv, the capital of Ukraine. I showed some of ants colony on my separate video. I didn't show it online during long time translation. And actually, I'm not keeping ants at the present moment. I know one of my friends who kept a couple of colonies of ants at home in captivity, but he is my friend. He is now in the army. You know, now it's a difficult time, so not all people can enjoy keeping pets like
cats, dogs, and ants, and some wasps and butterflies and moths. Some people are still fighting in Ukraine in the front line. So I'm waiting when he will be coming back. Maybe he can give me just part of his colony to show it for stream or just to show in some video. I have been recorded several videos of his ants as a short video, but not long time video, because regularly with this small colony of 10-20 ants died in my cage. So next time. This wasp is cleaning her body, opening wings. This is process called grooming, or cleaning body, cleaning abdomen, cleaning legs, thorax, head, and especially antennae for communication, and especially wings. Wings are very important to be clean. Now you can see the all 2 pairs of wings, so they're spread, so they touched. First pair of wings touched to second pair, so that's why they're all together. So when wasp is flying, she's using all 4 wings together, because Diptera flies, they have 2 wings and 1 very tiny antlers, very tiny remnants of wings. But Hymenoptera, they have 4 wings for flight. Anyway, я оставлю вас до некоторого бизнеса. Любуйтесь на наших ос. Enjoy our wasps. I have some business. I can do my business in my room. You can come to the telephone from time to time to talk with you online. If you have questions, write your questions just in chat, or just remain calm if you are hesitating to write questions.
One interesting question came to the stream about macaons which do not want to mate in captivity and don't want to lay eggs, for sure, because females have not been fertilized. What about advice how to make the conditions better? That's very difficult to say what is your present conditions, by the way, for mating. But at least for some species of the butterflies, it's possible to try to make artificial mating, just to keep male and female in fingers and try to pair them all together, just keeping them in hands one by one. So in some, if they do like to mate, if we are ready to mate, by the way, we can try to mate artificially even in your hands. But if you do not like to mate because of a physiological development, maybe we are not ready, we are not well fed, if we have not been germinated properly, for instance, if we are still young, for instance, we do not want to mate. So if you even can put them all together in a close distance. But there are some methods when you can keep male and female in your fingers, you can touch them very tightly, very carefully, all together, male and female genitalia, so they can try to mate. It's also the same possible way for mating artificial for some night moths. It needs to take them in hands, keep them in hands, and make this copulation artificially in hands, not in just in a box, in a jar. So you cannot persuade them for mating in a jar if they do not like. So I don't have so proper advice about conditions, only advice about possible artificial mating. Thank you for coming. Watch our stream of our paper wasps. Продолжаем смотреть наших замечательных бумажных ос, складчатокрылые осы рода полистес, которые ползают на своем гнездышке, где есть самцы и самки. Самки расправляют свои крылышки, самцы пытаются найти самок. Они хорошо накормлены, напоены и хорошо себя чувствуют, под лампой бегают в отношении света. А мы еще сейчас встретимся через некоторое время с вами. Поговорим о энтомологии, о насекомых, о их разведении, об английском языке. У нас есть подписчик и пользователь, который есть из Великобритании. И из других стран. Welcome to join our direct stream. Write your questions, write your comments. Join our stream online on air.
Hello friends, we are observing now small Pallistes wasps which are sitting in a cage with their native nest. Actually they are flying, they are crawling, they are jumping, they are running around, they are sitting in a warm room because outside is cold and they will die actually outside under the temperature +5, +10. These are paper wasps of the family Waspidae, the same as the Asian hornets and European hornets, but hornets they have a very big colony, and Pallistes wasps they have relatively small colony and they are not very so aggressive as Vespa wasps. They can be considered as pests of honeybees, but I am quite sure that they are not pests of honeybees, because they are small, they have small colony, they are not aggressive, they cannot compete with honeybees near beehive, so they cannot penetrate the honeybees beehive and to enter it through the entrance. They can steal honey maybe just a little bit outside, maybe some juice on fruits, but no more. I am pretty sure that they cannot come inside beehive to steal honey. So if some beekeepers are thinking that these are dangerous wasps, they are not. Мы наблюдаем наших замечательных оспалистов, сидящих на бумажном гнезде, сытых и довольных, потому что на улице холодно. Некоторыми пчеловодами все осы воспринимаются как вредные насекомые. Однако вот осы-палисты как раз могут не считаться вредителями сельского хозяйства или вредителями пчеловодства, потому что они небольшого размера. И они другого поведения, чем другие социальные осы, такие как шершни, земляные осы рода Паравеспуля или шершни рода Веспуль. Шершни гораздо крупнее медоносных пчел и могут с ними справиться, проникнуть в гнездо и ловить медоносных пчел для питания своих личинок. А вот эти осы-палисты, которые делают маленькое гнездо, от 50 до 100 ячеек, охотятся на мелких насекомых, на личинок жуков, на гусениц, на мелких тлей и справиться с охраной медоносного улья абсолютно не смогут. Они имеют длинные ножки, медленно летают по сравнению с земляными осами, такими как Паравеспуля, которые делают такое же похожее на шершнее гнездо, круглое, только бывает часто в почве. У одних видов бывает в почве, у других бывает открыто, но меньшего размера, чем шершни. Шершни делают гнездо как большой футбольный мяч, как 2 или 3 даже футбольных мяча вместе. Земляные осы делают гнездышко меньше, до 15 сантиметров в диаметре. Но они гораздо более проворные, шустрые, активные, агрессивные. Активно проникают в гнездо медоносных пчел, пытаются украсть и раздражают медоносных пчел. А вот осы-палисты, которых мы наблюдаем, делают открытое гнездо, без внешнего купола, без шара, который закрывает гнездо. А видите, тонкая пластинка. И эта тонкая пластинка имеет ячейки, в которой находятся личинки, или вот такие белые шапочки, которые мы наблюдаем. Белые шапочки – это крышечки куколок. Перед окукливанием личинка сплела такую шапочку шелковую. Там может находиться куколка, если она еще не погибла. Или если она недавно была открыта, значит вывелся трутень, самец, или королева, новая самка. Потому что в конце осени вылупляются в основном трутни, самцы палистов ос. И несколько самок, которые оплодотворяются и перезимовывают. А самцы не перезимовывают. Пишите, из каких стран вы нас смотрите. Покажем вам немножко других насекомых перед показом
больших насекомых покажу маленьких. Потому что осы бывают разные. Есть еще паразитические осы, которые называются так по-английски parasitic wasps. Или они называемые наездниками, паразитическими наездниками. Вот сейчас начнем с показа паразитических наездников в контейнере. Как их можно собрать после выведения из коконов. Но погибших, потому что здесь паразитические наездники семейства бракониды. Вот они выловились и погибли в контейнере. Вывелись из 15 различных коконов, сплетенных на погибших уже шкурках гусениц. Они вывелись из гусениц семейства Ноктуиды. These are parasitic wasps of the family Braconidae, genus Apantholis acatesia. They just emerged from cocoons, which were done just on caterpillars of bollworms of the family Noctuidae. I guess here more than 100 specimens. They just hatched from 15 different big balls cocoons, with each ball contained 10-15 small cocoons of these Braconidae wasps. It's possible to save them for collection, for identification, dry or in alcohol. So I guess maybe even more than 100 of them emerged. It's quite easy to save them dry for scientific study, or for instance to fix them in ethanol in a glass tube, in a glass jar, like that. Very well saved also in alcohol, in ethanol, 70% ethanol, 90% ethanol. They can be used for DNA study if fixed alive, or just for morphological study. These are larval parasitoids of Noctuidae moths. They have been fixed in ethanol, but for some observation, for some morphological study, it's better to keep them dry, like I showed you before, in this container. Dry insects are also good for morphological study, even if they are very small, because these tiny Braconidae wasps, these parasitic wasps, were very small, 5mm size, 5-6 mm size. Of course, they are not small as trichogramma egg parasitoids. Trichogramma egg parasitoids just 0.5 mm, 0.5 mm size, but still they are not very big. Ichneumonidae wasps are bigger. Usually Braconidae are small one, and of course they are much smaller than predaceous wasps, such as social wasps, Vespa, Dolichowespula, Paravespula, and Polistes, like these wasps. Мы наблюдали сейчас паразитических наездников рода Apantholis acatesia, паразитов личинок, а именно гусениц, совок семейства Ноктуида. А вот сейчас посмотрим, видим здесь наши замечательные куколки, большой выбражника, мертвая голова, которая окукли здесь в контейнере с фильтровальной бумагой. Они уже потемнели. Вчера показывал, что куколки были. Куколка была одна светлая, а другие темные. Сейчас всех достанем, посмотрим вблизи, как они выглядят, как они будут танцевать у нас здесь на подиуме. Надо быть осторожным, чтобы они не убежали, танцевальщицы. We like to be in a quiet place, for sure. So that's why we're moving. Want to be sleeping somewhere in a separate cage.
These are all pupae dead-head moth. Все это куколки, бабочки, мертвая голова херонтиотропос. По длине они около 5 сантиметров. Сейчас скажу точно. Линейкой замеряем. We can check precisely the size. A little bit more than 5.2 centimeters, 5.4. And this big one, about 6 centimeters size, 60 millimeters. And this one, 53 millimeters. So these are pupae of Acherontiatropus deathhead moth. And pupa number 4 is coming, the biggest one, about 65 millimeters. All pupae are results of metamorphosis, transformation from caterpillar into pupa. This one is the oldest, the biggest. Biggest is belonging to female. And it's possible to identify male or female on the top of abdomen, and small horns of abdomen. Наблюдаем куколки, бабочки мертвая голова, Херонтиотропос по латыни, семейство бражники сфингиды. Самая крупная здесь 65 миллиметров, по центру 60, а это 50
3 мм длиной. По кончику брюшка можно, по шипикам, здесь можно определить, самец или самочка. По пятнышкам. Ну, камера не может сделать слишком большой зум. Не хочу давить куколку слишком сильно, чтобы ее приближать. Покажу как-нибудь в другой раз в удобной коробочке. Здесь они скользкие очень двигаются. Вот такие замечательные, недавно окуклившиеся гусеницы, ставшие куколками. Воспитание бабочек — это и есть один из интересных моментов, забавных превращений воспитанных, выросших гусениц в куколку, а потом из куколки выводится бабочка. В данном случае большая бабочка, весьма приличная. Бабочка мертвая голова, бражник. А гусеницы бражников очень имеют характерную форму. Они имеют на конце брюшка рог, который сбрасывается вместе со шкуркой во время куколочной линьки в процессе метаморфоза. You can write in comments which country are you coming from and watching us. Можете написать, из какой страны вы нас смотрите, если вы из доброжелательной страны. We are sending you this message and this video online stream from Kyiv, capital of Ukraine. You are watching online stream from PETRI dish, from cage with polistes and with cage with pupae of deadhead moth, hawk moth. Caterpillar became pupa. Сейчас пообщаемся. Две куколки, одна куколка поговорит со второй. Ее потолкает. Инициирует ее движение. Ага. Иногда во время зимовки куколки или перегреваются, или охлаждаются и гибнут. Тогда она постепенно высыхает, гемолимфа, ее содержимое высыхает. И, конечно, никто не выводится. Иногда бабочка формируется внутри куколки, но буквально перед самым выходом, по каким-то причинам, бабочка не может выйти. Или иногда выходит, даже не может, выходит, сбрасывает шкурку куколки, но не может расправить крылья. Бывают разные варианты в зависимости от условий содержания и от иммунной активности бабочки и куколки, которая, может быть, чем-то заболеет во время своего развития и превращения. И почему-то не может расправить крылья или сформировать бабочку.
Thank you for watching our stream. I hope you had some fun observing our insects, despite they are in captivity, but they are healthy and not thirsty. They have good conditions. In terrarium. And I finally can show you some seeds. You can make experiment with seeds. For example, I showed it already, but I can show it again. For example, the most simple experiment with breeding parasitic and phytophagous wasps is breeding them from seeds and from some fruits. For example, from fruits such as a rosa hip, wild rosa or rosa rugosa. So these are seeds were considered inside these fruits. So they're already partially dried. So dry but without heating. So they're naturally dried on sunshine. So you can keep dry fruits, for instance, in a plastic jar or in a glass jar, close with tissue for some air. So you can recognize that after January, in springtime, there are some insects will be coming from these fruits. Maybe not 100% we can count, but if you collect them in natural conditions somewhere in a forest, not near agricultural field, usually they're infested with some phytophagous wasps of genus Megastigmus. And these phytophagous wasps are sitting inside these fruits. They are feeding on seeds. After keeping in captivity these seeds in cage, plastic cage, a glass cage, glass jar, some very interesting not parasitoids, but phytophagous insects. Phytophagous insects of genus Megastigmus will hatch from this very interesting, not fresh, but dry fruits. But to be precise, from dry seeds. Insects which are developing inside, they are not visible. They are sitting inside these fruits. So if you keep them in good conditions during winter time, not heating them, maybe a little bit, you can put them in frosty place like balcony or outside of your building or your apartment, it's no problem. But if you can collect them now in November, or if you can collect them in January or February and keep them in a glass jar, approximately in March, in April, some insects will hatch from these fruits. They will make emergent holes, and these will be calcid wasps. Not very tiny, well visible, with yellow coloration, with a very long ovipositor or short ovipositor. They can be brown, they can be yellow, they can be with some spots. It depends from the species. Maybe in your country nobody didn't collect them, so you can try to do it. Maybe nobody didn't see them in your region, in this
phytophagous insects have not been recorded in your region, in your country. So you can try to collect them. If you're interested in collaboration, you can ask for identification of these species. These are rosy hip fruits, Rosa rugosa, but there are many different species of rosa in Tajikistan, in Uzbekistan, in Kazakhstan, in Kyrgyzia, in Armenia, Azerbaijan, Georgia, Litva, Latvia, Estonia, and other countries. Different species of Rosa rugosa, close to Rosa rugosa, are distributed in the Palearctic. So possible to collect some new species to find new distribution of this seed-feeding insects. Seed-feeding insects. So possible to find new species and find new distribution. Такие вот интересные фрукты, называемые, плоды, точнее говоря, называемые шиповник. Очень легко найти такие плоды осенью, в начале зимы, даже весной, уже подсохшие на ветках шиповника. Много различных видов шиповника. Роза собачья, роза ругоза. Различные виды живут в Казахстане, Киргизстане, Таджикистане, Узбекистане, Грузии, Армении, Азербайджане, в более засушливых регионах, более горных регионах. Внутри семян шиповника развиваются интересные наездники, фитофаги, семиеды из рода мегастигмус. Если собрать такие интересные плоды, они в плодах развиваются очень часто. Небольшое количество семиедов, конечно, не 90%, возможно 5-10% плодов будет заражено, точнее говоря, заражены будут семена. Из семян после зимовки, после прохождения зимовки в марте, в апреле начнут выводиться фитофаги, семиеды рода мегастигмус. Возможно, они никогда не были отмечены в вашей стране, в вашем регионе. Если собрать такие плоды где-то в горах Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, можно найти интересный материал для исследований, сравнить виды, которые здесь выйдут из этих плодиков. Может быть, из разных видов выйдут разные виды мегастигмуса. Если вам интересно определение, можете сконтактировать, прислать, сохранить такой материал в спирте или лучше сухим для исследования морфологического определения, может быть, даже для написания научной статьи. Так что смотрите, растет ли около вас шиповник, и можете из шиповника получить интересных не паразитических ос, не хищных ос, как вот эти. Это хищные осы, социальные, общественные, полистес. То я вам показывал паразитических ос браконит, а здесь находятся растительноядные наездники, фитофаги, развивающиеся на семенах. Шиповник бывает разный, вне зависимости от вида шиповника. Практически все виды шиповника заражаются наездниками рода мегастигмус. Просто в разных регионах могут оказаться различные виды. В том-то и дело, различные виды шиповника имеют различный вкус, цвет, запах и форму и содержание. Соответственно, возможно, что разные виды насекомых, семиедов, развиваются в несколько отличающихся по фенологии, по биологии, по своему химическому составу шиповниках, к тому же, который растет в различных регионах.
So far so good. This was a story about predaceous wasps, about parasitic wasp, about phytophagous wasp. We had today visitors from USA, from United Kingdom, from Pakistan, from some other countries. Some people didn't tell what country are you coming from. Sometimes people are afraid of writing, and they're right. Sometimes it's dangerous. But some people do not write, and write they're from some democratic countries where they cannot be afraid about their identity because they're making public work on internet. I'm pleased to show you my wasps in captivity, to show parasitic, phytophagous, and predaceous wasps, like this predaceous Palistes. So later you can write in comments which wasp do you like, or maybe you're afraid of all of them. But wasps they can be different. Some parasitic wasps are very small, from 1 millimeter size up to 5 and 10 millimeter size. These wasps are not very big, they have size about 15 millimeters. They are not aggressive, they are very polite, cute, and very nice. And they are very interesting in their behavior, especially in summertime when they are more active, when we more actively communicate between them. But now we are less active because of late autumn, and whole colony is degrading. It's already just part of colony because original queen just maybe have been lost, only new queens have emerged. And so they are waiting for hibernation underground, and this is a drone or male is just flying around. And many males are sitting around as well. Thank you for coming. Thank you for interest and curiosity. Don't forget to subscribe to my channel. You can visit Patreon page or bottom page for sponsorship, to be sponsor of channel. You can visit Monobank for support. Можете посетить Монобанку для поддержки для донатов или страничку на Патреоне. Сегодня мы смотрели паразитических ос, растительноядных и хищных ос, самых разных, от больших до маленьких. Поговорили о фитофагах, растительноядных осах-наездниках, а также о хищных осах-наездниках, палистых, которые сейчас бегают, и о паразитических осах, браконидах, которые я показывал, паразитах гусениц семейства Ноктуиды, совки. А также посмотрели прекрасных здоровых куколок большого бражника, а именно крупного бражника, которого можно вырастить в домашних условиях на искусственной питательной среде или просто на листьях сирени, а зимой даже выкормить и на ИПС, на искусственной питательной среде даже зимой, а летом на сирене вполне возможно выкормить. И которые гусеницы окуклились. Мы смотрели сегодня целую команду гусениц большой мертвой головы. Спасибо за внимание. And don't forget, stand with Ukraine. Don't forget, support Ukraine. Don't forget, help Ukraine. And Ukraine will win. Thank you for interest. Thank you for curiosity. See you soon on my channel. As subscriber, as follower, as sponsor. Best wishes from Kyiv, capital of Ukraine. Good luck to lovers of wasps and insects. You see on the upper side, just male without wings. You see, this one, very funny one. This male has no wings. Disabled one. Maybe some disease or just genetically
disabled. But he's living already here, maybe 3-4 days, so he's not hungry. Thank you for interest and curiosity. See you soon on my channel. Bye bye. Good luck. Best wishes from Kyiv, capital of Ukraine.